Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gameplays com Infinito. Eu sou Ariel, tô jogando Final Fantasy XVI, Final Fantasy XVI, Final Fantasy IX mora no meu coração. Estou na parte 9 da nossa série, tô gravando tarde, como sempre, então por isso que eu estou falando baixo. Nós estamos então na parte 9, nós temos como objetivo a tormenta crescente, viajar para o penhasco no canto do falcão. Porém, a gente viu aqui que tem mais missões paralelas nascendo no jogo. E, olha, tem um negócio aqui pra eu pegar, vou lá. E também tem as caçadas. E aqui no quadro, a gente tem 2 caçadas pra fazer. Então, eu, como sempre faço, eu vou fazer aquilo que me dá vontade no momento, ao invés de ir direto pra história. E minha vontade é fazer a caçada. Então eu vou pra Mirada Alumiada em Sambrec. É onde tá um anjo da morte. Mirada Alumiada em Sambrec. Vamos ver como é que eu faço pra chegar lá. Mas antes, vamos voltar aqui. O que eu fazia mesmo? Acho que era aqui. Que é pra ir lá pro... Ah, aqui também pra ver se tem missão paralela. Oh, I wasn't expecting you back so soon. Escute o sussurro do benfeitor. Não, errei. Business is... Still. Acho que não é aqui com ela, não. É aqui, ó. I'll be here waiting. Clive, anything catch your eye? Não tem nenhuma missão paralela aqui com eles. Bom, galera, vocês estão comigo aqui no Gameplays com Infinito. Vocês precisam interagir aí para poder trazer mais vídeos para vocês, pra gente não parar a série. Então eu espero que vocês possam colaborar aí, tá bom? Tarja? Ah, eu não tinha entrado ainda pra falar com ela aqui, eu acho. Vamos ver o que ela tem pra dizer. Once the Dalmecs have laid siege to the Dominion, very little will be leaving Twinside, including the many medicines distilled there. Tá bom. A trilha sonora é boa demais. Diário de tratamento. Hoje Clive passou na enfermaria para que eu tratasse de uma laceração no antebraço dele. Eu limpei e suturei a ferida. E recomendei que ele repousasse o braço para que pudesse cicatrizar, mas não deu 1 hora e ele já estava partindo em outra missão. Já deve ser a 1000ª vez que ele desobedece às minhas recomendações. Na próxima vez que ele vier tratar alguma coisa, vou ter que amarrá-lo na cama. A gente é rebelde. A gente é muito rebelde. Acho que era aqui. Tô tentando chegar no quarto dele. Ah, não é possível. Errei o caminho. There was a time I only had eyes for Otto. But then I saw the light, and his name is Cole. Tá certo. The way he looks at you like a frightened fawn who's lost his mother. Oh, if only I could shoot an arrow through his heart. A sombra no pescoço dela tava zoadando. They say removing a brand is almost as painful as getting one. Ela vai tirar a marca. Deixa eu ver de novo o lugar. Fica em Mirada Alumiada em Sambrec. Mirada Alumiada. Eu não posso ir pros lugares? Ah, eu vou ter que seguir a história, mano. Oh. Mirada Alumiada. Sambrec. Onde é? Ixi, eu não sei ver os lugares, mano. Eita, que eu não sei ver os lugares, velho. Mirada Alumiada, é aqui, ó. É aqui que fica um. Ah, mas eu não vou poder ir lá agora. Tá bom. Vamos continuar a história, depois a gente faz o que pode. Vamos falar com a Jill. Ela tá aqui paradinha. Your uncle always seemed a kindly soul, if a little eccentric. Vamos lá no quarto dele pra ver o baúzinho. Parece que tem coisa lá pra nós.
ver quanto eu tenho de poção. Nenhuma. Peraí. Well, don't just stand there gawping. It'd better all be here. Caramba, 10 mil, velho. Finished, are you? Um elixir. Só tem uma coisa. Opa, tem alguma coisa. Aqui. A cela. Ah, maçãs de Marcelo. Maçãs meio mirradas e um tanto doces, cultivadas em solo tomado pela praga, graças à dedicação e perseverança de uma mulher, Marcel. Apesar de perder a vida devido às feridas quando Kupka atacou o esconderijo, seu legado continua vivo nas mudas que ela resgatou das ruínas. O cara lá embaixo tá cultivando as maçãs. Bom, já podemos ir então. Vamos seguir em frente. Vamos entrar aqui nessa missão em Penhasco do Canto do Falcão. Eu não lembro muito bem qual que é a parte da história, assim, o que a gente ia fazer. Rosária Meridional. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dalmekia. Eu lembrei. Eles fizeram... Aqui um sumário, ó. Ó, vamos ver. Dominante da Shiva, beleza. A gente já sabe qual é que é dela, né? E fiel confidente de Clive, líder do novo esconderijo. Junto eles dão continuidade à missão de Sid de emancipar os portadores e livrar o mundo dos cristais Matter. O Gav, o fiel batedor de Sid, é agora um dos aliados mais próximos e confiáveis de Clive. Ele continua colocando seu faro lendário para trabalhar para o esconderijo, sempre trazendo de suas expedições informações valiosíssimas para o Rompe Maldição, em sua investida para salvar os portadores da servidão. Apesar de ter perdido um olho durante o ataque de Hugo Kupka... Apesar de ter perdido um olho durante o ataque de Hugo Kupka ao antigo esconderijo, seu instinto de batedor continua imenso. E Hugo Kupka, que é o cara do Titã, beleza, o conselheiro econômico permanente do parlamento dalmequiano e dominante do Titã, ele pouco se importa com o país e tira proveito da posição exclusivamente para o benefício próprio. Ao descobrir que Sid, o fora da lei, o homem que matou Benedicta Harman, o amor de sua vida, ainda está vivo, ele encarrega sua guarda pessoal de capturar e torturar portadores a fim de atrair o seu arqui-inimigo e se vingar. Conseguiu, né? Província de Rosária, as terras que compreendem os confins ocidentais do continente da Tormenta, antes conhecida como Grão-Ducado de Rosária, tornou-se uma província imperial após o Sacro Império de Sambrec ser anexado no ano de 861. Annabel Lesage, antes duquesa de Rosária e agora imperatriz de Sambrec, foi designada governante de seu antigo lar e recebeu o título de rainha, um papel que ela adotou com sádica satisfação, impondo regime de tributos pesados e vigilância constante, além de intensificar a perseguição aos portadores. Ela odeia portadores e ela é a mãe do Clive, né? E do Joshua. Bom, eu queria entender melhor a história, mas é o seguinte, eles viram uma brecha no meio da guerra que tá rolando, eles viram uma brecha para atacar um lugar e dominar. Então é lá que eles estão indo. Vamos lá, como é que eu volto? I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. For what? After learning the truth, you were given the chance to face your past. Agora é ela. If I am to continue at your side, I must do the same.
face it together then. To the end. Come on. Eu ia fazer uma foto da Jill, isso é uma foto dele de lado. Com certeza. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. Caramba, que da hora esse cenário, velho. Ah, o jogo me liberou agora. Eu posso pegar o teleporte pra cá, né? O jogo me liberou. Eu vou lá pra mirada iluminada pra ver esse inimigo aí. Que era uma caçada. Eu vou lá ver. Porque daí eu teleporto pra lá de volta. Não sei qual lugar exato. Mas dá pra achar. Aqui que é mirada iluminada? Ah, então... Vou pra cá. Dependendo de como for a criatura. Um anjo da morte, um negócio desse. Ele vai dar pra ver de longe. Caramba, que legal. Mirada iluminada é bem grande. Eu vou sair correndo aqui, mano. Eu quero enfrentar outros inimigos que eles são... Acho que eles estão fracos pra mim. Se bobear dá pra passar correndo. Mano, quem olhar esse gráfico e falar que é ruim é maluco, velho. Esse jogo tá bonito pra caramba. Visualmente, o ambiente é muito bom. We're not alone. We're not alone. Opa, tem uma criatura diferente ali. Acho que é lá, ó. Vou sair correndo, vamos ver se dá. Acho que é ali. Ah, eles estão vindo pra cima, mano. Aquela criatura tá muito diferente, deve ser aquilo lá. Vamos ver o nível. Porra. Ah, é uma criatura Aruna. Parece uma criatura da Garuda. Nossa, foi isso?
Boa. Mano, que ataque devastador. Da hora. Rest well. I know I will. Beleza, pegamos uma caçada. Vamos lá ver onde é a outra. A gente já faz as que estão disponíveis e não fica nada perdido. Aí voltamos para a missão da história. Eu acho que deve ter muito mais caçadas e provavelmente em algum momento eu vou deixar para fazer depois. Até porque nesse tipo de coisa, nesse tipo de jogo, costuma repetir caçadas, né? Mandar um inimigo igual com level mais alto só. Vamos ver. O fruto tá muito bom. Foi esse aqui. Agora no punho rompido em Rosária. É um dragãozinho, normal. Punho rompido em Rosária. Rosária. Como é que eu vou saber os lugares, velho? Eu não sei ver isso. Punho rompido em Rosária. Tem que ver os nomes assim. Fala perdida. É cômodo. Deve ser por aqui então. Punho rompido aqui. Então, vamos viajar pra cá. E vamos pra direita. É um dragãozinho. Ok. Passei? Meu rompido deve ser tudo isso. Então ele tá lá em cima. Eu acho. É, deve ser isso. Punho rompido deve ser toda essa regiãozinha aqui. Ele tá lá em cima. Fugir. Olha lá. Aquele cara lá. Diferentinho, hein? Belfegor. Diferentinho.
aconteceu? Caramba, o combate desse jogo é muito bom, velho. A quantidade de coisas que você pode fazer é muito legal. Eu acho que eu fiquei de boca aberta aí. Beleza, eu não sei se eu tenho que voltar lá pra pegar minha recompensa. Eu vou lá pra ver. Acho que não, né? Devo ter pegado, vambora. Vamos embora. Vamos lá. Nosso caminho é ali embaixo. Nós temos um cenário bem amplo, mas que não dá para evoluir tanto. Ele linka com outro que a gente já passou, inclusive era aquele que tinha um punho rompido. Eu vou da esquerda pra direita, pra ver se tem baú, essas coisas todas aí. Nossa, achei que ia cair, mano. Às vezes eu acho que o HUD do jogo é um pouco mais cheio do que poderia. Ah, eu posso chamar o Chocobo agora. Eu não lembro como é que é, velho. Ali. Come on. Acelerar, desacelerar. Fly, Ambrosia. Ah, eles me batem. Tá, não preciso lutar com eles então. Wyvern lá. Vou desmontar. You deserve a rest. I needed that. Nossa, mano, destruidor. Quanto dano, cara.
Malandro. Que absurdo. Quase que eu caí. Tem um caminho aqui que... Um final do caminho. Tem muito lugar aqui, hein? Tá, vamos descer aqui. Deve ter um baúzinho mais pra cá. Poxa, que é isso? Devia ter alguma explicação. Better already. Basta. Ô, louco. Opa, tem outro Wyvern aqui. Be safe. Stay down. Ó, o menino ali. We're not alone. Mano, quanta coisa. Quanta coisa que dá pra fazer, velho. Come on. Run like the wind. Até o finalzinho ali, eu acho que o cenário vai estar bloqueado.
vai não? Vai sim. This might take a while. This may take a while. O portão tá fechado lá. Aqui também. Beleza, vamos embora pro caminho da história mesmo. Porque enfrentar essas criaturinhas. This might take a while. Baú. Enfrentar eles. Basta. Grande enfrentei o Wyvern. Nossa. Vale a pena enfrentar essas criaturinhas. Beleza, chegamos onde a gente precisava. Vou entrar de Chocobo. Não pode. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! Thought they were loyalists. Jill, look. Okay. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. It would be a pity to make examples of you all, for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. Tadinhos. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows jig like the miller's son? All right, I heard you the first time. Entendi muito bem o que ela falou pra ele, só ele falou que ele ouviu na primeira vez que ela falou.
verdade, tem que falar com aquele cara ali. Vamos falar com o mercador. Welcome, stranger. Lâmina de Gaia. Welcome, stranger. Welcome, stranger. Você pode comprar 3. Ah, é. Much obliged. Much obliged. Fare you well. Deixa eu ver todos os caminhos aqui antes. Foi isso? Ah, tá. Mano, o mato desse jogo é muito louco, velho. There was a time my husband might have stood up to those men. Though back then, he wouldn't have needed to. Opa, olha aí. 10 rolos de seda de aço. Seja lá pra que isso serve. Olha lá, aqueles dois ali. At this rate, there'll be none left to help with the harvest. Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. You'd have to be dull as a sack of stones. From the Empire? What with their 100 full legions? 100? I heard it were 1,000. Se eu não me engano, onde eu tô aqui, eu posso ficar na frente de vocês quando tá rolando o combate. Vou dar uma descidinha aqui de nada. Word is, Port Isolde's closed her gates to all but the Highborn, and now a great camp sprung up along the walls. Run along now, before one of the boys starts thinking you're something you're not. Já vamos voltar pra lá. Caraca, essa ambientação é muito louca. A gente vai andar isso aqui tudo, pelo visto. Vale da Chalupa. Top, mano. Tô começando a ficar com vontade de dar prioridade pro gráfico e não mais pro 60 FPS, porque o visual fica muito bom, cara. Tô curioso pra voltar pro Star Wars. Eu parei porque não dava pra jogar 60. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen them, didn't you? At least I think there was a Black Shield. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned them in and become a Black Shield myself. Olha isso. Olha isso. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. How'd you get it? But we need to find out. Então, tipo, isso que eles estão tentando descobrir é se os caras sabem do plano deles. Porque eles vieram pra cá com a ideia de que eles não teriam esse risco, né? De alguém saber que eles estavam por aqui tentando atacar um lugar que estava desguarnecido. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing.
I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pole. Then we shall be on our way. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosaria would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Novo aliado? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Ué. Novo aliado. Let's go. Esse aqui é ambiente, velho. This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Oxi. Que isso? Ah, aqueles protetores lá. Caçadores de decaído. Ever since the palm tree, we've seen more and more of these echoes. What do you think is waking them? The mother crystals collapse? I have an idea. You're not going to like it. Now, Vogel! You're finished! Essa região tá escura, mano. Acho que tá ficando de noite no jogo. Opa. Temos dois caminhos. Vou passar pelos dois. Eu vou por lá e volto pra cá. Show. Acho que são esses caras só que estavam aqui. O caminho era só pra eles. Então vamos pra cá agora. Olha os caras ali. O mago. Primeiro. É o caminho pra ir embora. More of my mother's men. Nossa. É diferente ali.
You're finished. Vou dar uma olhada que eu acho que eu já tenho habilidade pra caramba pra trocar. 909, não tem tanto assim. Ele tem mais de incidência, aprimorar. Eu vou deixar guardado aqui pra aprimorar isso aqui. Eu acho que tira muito pouco. Vamos ver o que é isso aqui. Tipo um baú. Uma trança de chifre de touro. Outro baú. Aqui foi onde eu passei aquela hora. Vamos seguindo. Beleza. Cadê a volta? Somzinho estranho.
Mano, eu vim por aqui pra sair no mesmo lugar. Opa, sanguinolência. And still wet. You were told to stay in your homes. Ué. The Black Shields. You know who we are, and still, you would bear your steel. Why then, we owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. Ué. I'll show you a true shield of Rosaria. O órgão que derrotou ele. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. Caramba. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Que vai ser acting bom pra morrer. Audio Gates. Find something, boy. Death. Found her. Nossa. Todos marchados.
This was my mother's doing. But why? Why would anyone... I don't know. I never truly understood her. But this... Oh, Clive. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. Vamos dar uma olhada nesse mapa antes de ir, porque... Nossa. Não, é o lugar que eu tava. Porque senão a gente pode deixar alguma coisa pra trás. Olha lá, olha lá, olha lá. Os cantinhos. Faixa do Toma. Faixa do Dama Demônios. Eu peguei um igual? Eu peguei um que eu já tenho. A ambientação desse jogo é muito boa. O outro lado. Entendi. A porta que não abre. Let's go. We're approaching Newark Bridge. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. Vai ter treta. To ride from here.
Didn't happen to come by way of Old Hill, did you? Saw some Imperials clad in black making for the docks just the other day. The next morn, you couldn't see the sun for all the ravens. Em comemoração pelo aniversário número 250, a fundação do Grão-Ducado de Rosária. They tell us there's a curfew, but then refuse us passage back to our homes. Passage to the provincial capital is restricted to Imperial Army personnel. The gates are closed! Be gone! How am I to sell my wares if they won't let us into the They're all Rosarian. But this is their home. The Empire would have us live in the Deadlands. Para o Império, nós viveríamos na Terra Materna. You find no succor to the South Travellers, nor beyond the Bua. The Empire has seen fit to banish us from our own land. Costa Calada e o Fio de Seda. Vamos seguir em frente então para ver. Caramba, o Torgo também ataca mais forte depois de ataque normal. Eu sabia. É suspeito. Time to fight. Kill! You're finished. Que me lembra Final Fantasy VIII. Mitos, loser. Vai, Torgo. Farewell. Esses inimigos todos, mas não tinha nem... Ah, tem. Um baúzinho ali, ó. Teoricamente a gente não precisava fazer tudo isso. Era só ter andado reto, descido aqui e já era.
All yours, Torgo. Now, Torgo. Mano, os cenários desse jogo são muito bonitos. O fio de seda. The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. We should start with the main gate and see where that gets us. Vamos procurar baús. Esses caranguejos eles não me atacam, teoricamente. Pisei neles. That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. This one. Stay down. Let us pass! My children are starving! Have mercy. Voice-ridden dogs they are. You can't ignore us forever. Let us in or we'll die on your doorstep! Better out there than in here. Oh, enough Fuck off. Find the chinless bastards. Those crystals belong to us all. I said, where were you, filth? Back to your stall! Cut you down where you stand. Just try it. No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. Deve ser aquele portão. I thought we might be able to reason with the guards. Huh? Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. The Lazarus. We'll find our way into the city there. If you're sure. The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. Queimadoras de luz negra. The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. Good girl. Faster. Rapidinho aqui pra ver se a gente... I can walk from here. Ah, não pode. Pra ver se a gente achava alguma coisa. Olha lá o castelo. Se eu não me engano é lá que eles viviam, não tenho certeza. Ou é aqui? Ah, tem dois lugares. Eles não ligaram pra mim. Não tem nada aqui. Opa. Half the guards at that gate are Rosarian.
They've sold their souls for the promise of a warm bed. Not that I can blame them. The Empire's left us nothing. Bora. This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster. Aqui é onde eles viviam? Tá com cara que aqui era onde eles viviam, vamos ver. Not abandoned then. Oi! Visitors! Apologies. We'll show ourselves out. Ixi. Or not. Or not. Nossa, a gente tá muito forte, cara. Nem foi tão I've only ever difícil. seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. The blessing of the Phoenix. Esse cara ajudava eles. Can't be. I was there when you died. Forgive me, my lord. Nossa. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Founder, it really is you. It is. So wait. We can speak inside. E os caras que a gente matou, tudo bem. Tudo certo. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do
against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye, the foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. I imagine this endeavor will require more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. I suppose we owe you our thanks. You spared us when you could have just as easily sent us to the mud. Ah, não matou. I suppose we owe you our thanks. You spared us when you could have just as easily sent us to the mud. So easily quenched. The Black Shields won't know what it does. The Archdukes. Allow me to tend to your needs, my lord. Aumenta a quantidade de direção de transcendência em 3 ao causar dano. Rosa do deserto, usada em fabricação. Vou comprar uns 12 desse aqui que não é caro. As you wish, my lord. May the blessing of the crystals go with you. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buick Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage.
How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. So Wade, the bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Acho que vamos ter missões paralelas por aqui. Cara, por um momento me passou pela mente aqui dar uma olhada quanto é que tá o Kingdom Hearts pra PC. Nossa senhora, o jogo tá R$250 ainda. A versão do PC é a única que dá pra jogar 60 FPS. Deu vontade, mas desisti. Não dá, não. Durante a missão principal, companheiros diferentes dispostos a ajudar poderão viajar com Clive. Porém, dependendo do destino, eles podem preferir permanecer no esconderijo. Tem missões que eles podem ir junto e outras não. Tudo bloqueado. Então vamos. We'll keep them from the bridge. May the blessing of the Phoenix go with you. É nice. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village. We tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Confronte a tropa principal dos escudos pretos. Escudo e chama. Vá para a ponte Bewitch. Come along now. The bastards are looking. There they are. On your command, my lord. Ser porrada. Let's go. Cara, o uniforme muito louco desses caras. What is it now? I told you. We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Then come! Die along with your flame! For Azaria! For Azaria! Your petty revolution ends here. On these our swords we swear. Bloody hell! Reinforcements from the far bank! We've had to fight that battle for them. All yours! Eita. More dragons. Worms. The Imperials aren't taking any chances. I can't say I'm flattered.
Oxi. A noble stand, albeit a misguided one. In taking it, you have but proven our point. That this land is in dire need of cleansing. Let's go. There's no one left to keep them occupied. We need to finish this. We finish him. Morri. Alguns inimigos se repetem bastante. I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. My, Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it, as we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die, and her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord.
Tô achando essa parte, desde o momento que eu comecei a jogar hoje, né? Tô achando essa parte um pouquinho enrolada. Certo que tá contextualizando muita coisa, mas ainda assim. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. Você aceita a lâmina queimada de Wade? With pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. Oof. If only Sir Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord. Opa. Porto Isolde, a província imperial de Rosária. Mansão Rasfield. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Eles abriram caminho naquela ponte e foram por lá, então. Isso. All right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Ah, tá. Ele foi falar com o tio dele. Tá financiando o Wade. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue! Ué? Ué? You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Caramba. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Caramba, que legal. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins.
Oh, Clive, my dear boy, it's really you. You always were fond of that scene from The Saint of the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. See that you use the good plates, Rutherford. The good plates. Os melhores pratos. Não de festa. Tá na mesma. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster? For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. Esse era o plano dele. Port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? Your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. O que tá acontecendo com ela? Caramba, essa cena ao som da música do Final Fantasy, nossa. Que negócio, mano. Mexe muito com a nostalgia, cara. Over there. Go on. She's a fine ship, isn't she? Cena. Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that Lash would not move me,
They turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. Ué. O que estamos falando? And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Ela vai sair, então? No. Let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Ah, vou voltar pra base. E o jogo não me dá a opção de fazer outras coisas. Agora sim, eu gostei dessa parte. Agora eu entendi o contexto e o porquê que a gente fez tudo isso. E eu gerei um elo ainda maior. Eu gerei um elo ainda maior com o jogo. Por causa dos personagens, por causa das coisas todas. Bom, temos missões paralelas, vamos dar uma olhada. Inclusive temos uma missão com mais aqui. Parece algo importante. Vamos primeiro aqui. Primeiro falar com ela. It will be over soon. One way or another. Preocupado com ela. That monster's taken. Deadlands wouldn't be half as bad. Uma carta aqui. Tudo quieto no domínio. Os Dalmex e os Imperiais estão no impasse. Rosnam. Uns para os outros. Presas expostas feito vira-latas, mas ninguém toma iniciativa. Parece até que eles se tocaram da pilha de merda de chocobo fedorenta em que se meteram. Se eu fosse um homem de aposta, diria que esse conflito não vai começar tão cedo. Vou dando notícia. A chama mais brilhante. Meu senhor Marquês. Uma vez mais, peço que perdoe as boas-vindas dos meus homens no Distrito Lázaro. Seguramente consegue entender que o senhor era a última pessoa que qualquer um de nós esperava ver em nossos portões. No diminuto espaço de tempo em que pudemos estar na companhia um do outro, o senhor mostrou ser o mesmo homem que acompanhei a vento manso há tantos anos. Um verdadeiro portador do legado de seu pai. Quem dera Sir Tyler, o Lorde Comandante, e todos os outros que se perderam naquela noite ainda estivessem entre nós para testemunhar quão brilhante fulgura a sua flama. Juro as espadas dos guardiões ao senhor e a sua causa, e com orgulho coloco-me novamente ao seu lado. Wade.
Que legal. Uma maçã por dia. Um rapaz... Isso aqui é uma missão? Um rapaz veio correndo do jardim com uma cesta de marcelis hoje cedo. Estava doce como mel e frescas como a brisa da manhã. Eu disse pra mim mesmo que só ia comer uma, mas se ninguém dá ouvidos ao velho Otto, eu também não tenho que dar. Diga ao Nigel e aos companheiros dele que eles fizeram um ótimo trabalho. Teve uma época em que só via o Cid comendo as maçãs, apesar do gosto terrível que tinham. Mas para ele, o sabor não era importante, e sim o que elas representavam, nossa capacidade de sobrevivermos por conta própria. E olha só para nós agora, Cid ficaria orgulhoso. Well, don't just stand there gawping. It'd better all be here. Acho que dá pra vender as coisas pra ela aqui. Is it business or pleasure? E eu não sei onde é que fica. Pode ser trocado por Gil. Vamos vender os 13. Aqui também. Nossa, vai dar dinheiro pra caramba. I reckon I can find a buyer. Gostei. I'll be thankful you got that much. Welcome back, Sid. Oh, keep your mug handy. Vontade de ver o que acontece quando a gente compra uma bebida pro salão. I didn't take you for a scholarly van. Oh, this? It's Valisthea, a culinary pilgrimage. I borrowed it from old tomes. Seems there's no creature in the realm so foul it can't be cooked up into something delicious. Think I'll stick to the unfoul ones, thanks. Oh, where's your sense of adventure, Sid? Honestly, one glance at these recipes, and even you would trade in your sword for a butcher's cleaver. From spit roasts to sweetmeats, this book has them all. What I wouldn't give to bring these recipes to life. If it's my blessing you're hoping for, then by all means. Well, I'm no hunter, Sid. The first tunnel worm I came across would be the death of me. But you're made of sterner stuff. Would you help me resurrect one of these recipes? Something tells me you won't be taking no for an answer. Fine, I'll help. Fantastic! Thank you. So, dare I ask what's on the menu? Chance's Stew. It was once a favourite among the gourmands of Oriflamme, if the author is to be believed. Though Molly's never heard of it. The only problem is that while the recipe is extremely detailed in most respects, it's infuriatingly cryptic as to the main ingredient. A beast, no doubt. Most likely something that would make easy work of a simple cook with more broth than brawn, but unwanted violets. I've no idea what they might be. Does the book say anything else? Well, only that the sweetest violets sprout atop the bed of roses. Roses. Rosaria, perhaps? One of the butchers in Martha's Rest might know something. I'll ask next time I'm there. Ok, temos uma missão. Olha, se dá pra melhorar alguma coisa. Clive,
Live. Vad säger fågeln det? Anything else? Não, cara. Vamos ver aquele mais lá. A missão continua com ela. Com a Bíblia. Não tem mais. Welcome to the Patron's Whisper. Is everything we've received and everything promised? Tá. Ah, Anel do Berserker. Alguém me falou alguma coisa disso. Tamanha fama do Cid fora da lei que boa parte da minha clientela prefere passar o tempo falando sobre as façanhas dele a realizar as suas próprias. Por isso, sinto que lhe devo, pelo menos, parte dos meus ganhos. O indivíduo admirado deixou isso na mesa da cabeceira, que sirva melhor pra você do que pra ele. Here you are. Anel do Berserker. You've already got that one. Não sei o que é, mas vamos ver. Best of luck out there, Sid. Clive. Live. Quick look. Seen Vamos ver enough? esse Anel do Berserker. Um anel conquistado no jogo. Oito dança de laceração. Diminui o tempo de recarga de chama de renascer. Anel do Berserker. Aumenta temporariamente a potência do ataque a cada esquiva precisa. Aumenta temporariamente a potência do ataque a cada esquiva precisa. É um bom item, mas teoricamente só se eu pegar um boss que eu esquiva demais. Esquive demais. Vou deixar aí guardado. Vamos ver se. Clive! Oh, am I glad to see you? Is something wrong? It's Blackthorn. He ain't himself. And if I'm honest, he ain't been for a while. That normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but not this time. Something's getting him down. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in his belly to get the ump about stuff. But I'm thinking he might if we both bent his ear, because he respects you, innit? So, what'd you say? Vambora? Fine. If you think it will help. I knew you'd understand. But if he doesn't want to talk, we let him be. He'll open up when he's ready. All right. Now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. So, I'll go first, and you can meet us at the forge. Wait a bit, then head over when you're ready. Deixa eu ver essa da peregrinação culinária primeiro. É aqui, ó. Ainda não decorei os nomes dos lugares. Those of us who are still here have to look after each other, don't we? Ah, é, o açougueiro. Ah, welcome. Times may be hard, but if you got the gill, I got the goods. What can I do you for? Unwanted violets, if you have them. Though I'd gladly settle for learning what they are if you don't. Why, I haven't heard folk call them that since I was a lad. You're looking for scorpion tails. Unwanted violets is what folk used to call them back in the day. They turn a wicked purple when you boil them up, hence the name. Used to chuck them in the pot when there weren't nothing else on offer, when there was a war on, that sort of thing. Thankfully, times aren't yet as hard as that. And even if they were, you wouldn't find anyone selling them these days.
Do the scorpions still live nearby? I dare say they do. 3 reeds would be your best bet, if memory serves. Thank you. You've been most helpful. Eu acho que eu já tenho, né? Ah, não. Tem que pegar agora. Caramba. Eu já enfrentei tantos escorpiões, mano. Seria muito melhor se o jogo já resolvesse o problema, né? Já desse pra mim o loot que eu preciso ao enfrentar os inimigos todos. Tudo bem, vamos lá. Stay sharp. After what the Empire did to Martha. Entendi por que o teleporte ali também não tá pegando. Ali. Que é melhor. Good girl. Run like the wind. O Chocobo vai dar pra gente fazer as coisas bem mais rápido. Stay down. Opa. A violeta inusitada, beleza. I better get this back to Yvonne before it goes bad. Vou voltar para os cornerios. Missões paralelas às vezes são muito boas, às vezes são mais ou menos. Essa por enquanto é mais ou menos. Did you find our mystery ingredient? I did indeed. I did indeed. Marvelous! Let's see. What am I supposed to do with this? It's poisonous, surely. You wouldn't be wrong. But that's your unwanted violet. Into the pot it goes, I suppose. Wait here. I won't be long. I present Chance's stew, risen once again from the ashes of obscurity. Grab a spoon, Sid. Let's eat while it's hot. I'm not hungry. Well, it'll be too late once I've licked the bowl clean. Your loss. Ficou ruim. Odin's teeth. What an assault on the senses. It's like choking on swamp water. and yet, up through the pungency there rise complex, meaty notes. It takes a moment to recover from such an onslaught of flavours, but
Never have I tasted anything so fine. Thank you, Sid. Thank you. You're welcome. I must share this gift. I won't rest until a steaming bowl of Chance's stew sits before everyone in the hideaway. A single mouthful, and Molly will be breeding scorpions of her own. I'm sure she will. Ok. Não foi tão ruim. Uma insígnia que aumenta a defesa. Vamos dar sequência no outro. A outra história paralela. That monster's taken quite a liking to Lady Karen. Long time no see, Clive. What are you doing? You meant to talk to him, not me. First August, and now you. What are you pair up to? What's it got to do with me? August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about it. Did you now? I told you not to stick your nose in my business. What'd you go and do? Clive just wants to help, innit? What's so bad about that? Talk to him. You never know, you might feel better for getting it all out in the open. Please, mate. I'm worried about you. Phil shut you up. It's nothing really. Stupid. Not the sort of thing you bother people about. Why don't you tell us all the same? Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things like that. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like heavy, clumsy shit. I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. And now every time I reach for my hammer, I'm reminded that I'm not the craftsman I thought I was. There. You happy? You got what you came for. Now piss off. All right. We're going. Tá. Vamos ter que comprar pra ele, então. I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. Like a storm cloud full of ale. Didn't think anything could rattle him. Least of all a stupid piece of leather. Blackthorn's always taken pride in his craft. Questioning it means questioning himself. Something tells me this is only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work, which will only add to his problems. We need to nip this in the bud. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Perhaps we should track it down for him. Assuming you're happy to help, that is. Too bloody right I am. Glad to hear it. First things first, then. We need to speak to Karen. Karen, do you have a moment? Blackthorn mentioned that you'd recently come by a leather cuirass. An exquisite example of the craft, from what he told us. And he ain't been himself since he saw it. So we thought we'd buy it for him. Sorry, sold it already. Didn't think Blackthorn cared for it the way he turned his nose up. But it was nicely put together, that's for certain. Even if the bloke who made it is a bit of an odd one. Happened across him on my travels. Makes all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. He didn't like the colour of summit. So I took it off his hands for a fair price. You don't know where we might find him, do you? Like I said, he's a bit of an odd one. Doesn't even have a workshop. Don't trust hunters neither, which means he spends as much time out tracking beasties as he does working the rides. I see.
He did tell me something, though. Apparently, his next commission's for a set of griffin hide greaves. Here, there's a griffin on the hunt board. The curse breakers were placing bets on who'd bag it. Now, where the bleeding hell was it sighted? Somewhere in Sambrec, maybe... Care Northern, that was it. Thank you, Karen. We'd be lost without you. At least you admit it. So, it sounds like going after that griffin might be the best chance we have of finding our roaming leatherworker. I'll leave the hunting to you if you don't mind. While you get on with that, I'll ask around the markets. See if I can't sniff out who he is and where he's hiding. Good idea. Hopefully one of us will be able to track him down. Então temos uma caçada por fazer. Aqui no quadro. Typical nobles. How did we never hear about these guardians? E você dizer que quer caçar um grifo? Eu tenho um anúncio perfeito para você. Com terror, os moradores locais chamam de hipogrifo. Aqui adiciono mais um. Enquanto passava por uma trilha que conecta a ala perdida de Caernarvon, um dos nossos membros se deparou com um vento tão forte que torcia os troncos dos velhos carvalhos. Ele ouviu um grito tão terrível que o fez sair correndo. Ao serem questionados, os habitantes locais contaram que nesta área há um grifo ancião conhecido como hipogrifo. Uma criatura odiada por seu apetite por chocobos e criança. Louco. Acho que eu só tenho que ir lá. Caernarvon. Eu tô um pouco perdido ainda nesses mapas. Não sei onde é Sambrec. Ixi, eu não sei onde é. Ver de novo. Ali, local. Portão Oeste de Caernarvon, de Sambrec. Peraí, o nome já tá no lugar, então? Não. Portão Oeste de Caernarvon, de Sambrec. Portão Oeste de Caernarvon. Deve ser por aqui. Se apareceu, eu não vi. Pode ser meu sono já. Eu ainda não vi esse lugar. Esquisito. Ai, ai. Pode ser os fãs.
no mesmo lugar. Vou deixar para procurar isso aqui em off, para que eu possa ter certeza do que eu tô fazendo, porque eu tô me sentindo com sono. E eu acho que eu já devo ter deixado passar isso aqui. Não é possível. Bom, galera, vou finalizando por aqui. Infelizmente não vou conseguir jogar mais, até por causa do horário. Então, eu vou me despedindo de vocês. Muito obrigado pela parte 9 da nossa série. Eu não sei quantas partes teremos, mas eu tô tentando gravar tudo pra vocês. Valeu! Um abraço, fui!